Great to be here. Thank you so much. And thank you, Olga, for uh, inviting me to speak. And it's so good to be here. I'm in a really good place today, and I'm pleased about that. Uh, Especially because this is an awesome opportunity to share the good energy that I got going, and that just makes me really happy. So I appreciate that very much. Всім привіт! Мене звуть Том. Я дуже вдячна, що я сьогодні з вами. Я вважаю, що я сьогодні в дуже гарному місці. Особливо я дуже вдячна Ользі за те, що вона запросила мене. І я дуже вдячна тому, що я маю можливість обмінятися чудовою енергією. І це працює. And I have to say, it's such a pleasure to be in an international meeting. There's something magical about the global flavor of this, and it's a great reminder that we are all part of one big human family, and how natural that feels to be connected, that to not just myself, but to the world, to the whole world. Um, that feeling of connection is the source of of so many good things. It's really the center of my recovery is the feeling of connection, the opposite of uh, separation, which was how I felt before recovery. So it's so cool to be here and to be translated. I feel like some sort of ambassador. Я вважаю, що це дуже класна річ, і це якась магія від того, що ми відчуваємо єдність і присутність нас на глобальному рівні. І я вважаю, я відчуваю себе частиною єдиної людської родини. І це так природньо, що я бачу і контакт з людьми. Але не контакт з самим собою, а з іншими людьми на планеті і на всій планеті. І це джерело для гарних відчуттів того, що я одужаю, і це можливість, це відчуття протилежно тому сенсу ізоляції, який я відчував до того, як прийшов в програму. Yes, and I think it would be important to acknowledge the people of Ukraine at this moment, because I have done some research about what's going on in the Ukraine, and my heart goes out to you. I send you strength and courage, and it's another powerful reason why it's such a gift to be able to share the abundant quality of my life today, because I know, especially in times of crisis, that becomes all the more important. І для того ж я хочу сказати, що я відчуваю себе як посланцем, коли я розмовляю з вами, і я вважаю, що це дуже важливо для особливо українців, тому що перед тим, як зустрітися з вами, я зробив інформаційний шторм і вивчив, яка зараз ситуація в країні, і я хочу передати вам тепло свого серця і сказати, що я бажаю вам сміливості і вважаю, що ви повні сили, і я хочу передати ті самі відчуття, і хочу сказати, що милість наповнює нас всіх. Hmm. And what's coming to mind at the moment is I coach hockey here in New York City, and one of my kids yesterday
had some trauma in her background. She was very quiet. It was my first time working with her, and at one point I said that I was going to make sure that she was kept safe. She was a very little kid, only about 5 years old. And she smiled, and I knew that I had made a connection with her. And it's coming up now because I'm thinking about the consequences of trauma and how it is possible to transcend those experiences. Um, and one of the key elements in transcending those experiences, the love, the support, and the compassion of other human beings. Я зараз в Нью-Йорку, і вчора я коуч, і вчора одна моя маленька дитина, якій всього 5 років, вони травмувалися, і я зараз мірковую, які будуть наслідки цієї травми. Я дуже хвилювався за те, що вона була в моїй найбільш безпеці, і я дивився на неї, я відчував той зв'язок з моєю дитиною, і я зрозумів, що з нею все в порядку. І я думаю, що для мене це чудовий досвід, це трансформування відчуттів. Тому що трансформування відчуттів переходить від переживання до любові, підтримки. So really, for me, what this program is all about is becoming the person that God wants me to be, and the person that God intended me to be from the beginning. I believe that the experiences I've had, all of the experiences I've had, have been geared toward that ultimate goal. And I feel a tremendous gratitude for the people in recovery, because the people in recovery have put that smile on my face the same way that I put that smile on little Megan's face. And it is a we program. We are social by nature. And I just could never repay all of the love and all of the compassion and all of the kindness that have been freely given to me, although I do make it a point to give back as much as I can. The magnitude of that love and compassion and kindness has been so enormous that I don't see how I could ever give that back. But I do try. And I think the success is in the effort. You know, one of the things I've learned in recovery is a new way to define success. And I'll tell you one thing it's not is comparing and contrasting with others. Instead, I've defined success for myself, and it starts with gratitude. І ця програма про те, що я маю стати людиною, якою Бог хоче, щоб я був. І такою людиною, який він мене з самого початку і задумував, якою я маю бути. Я відчуваю велику вдячність членам членів АНЗ, тому що це ті люди, які розмістили посмішку на моєму обличчі. І я бачив ту посмішку на обличчі моєї дитини Мегі. І ця любов, співчуття і доброта, вона настільки велика. Я вважаю, що я практично не маю сил повернути в тому ж обсязі, яку я отримав.
І єдина річ, яку я побачив в одужанні, це раніше я вважав, що мій успіх це є задача в програмі у порівнянні з іншими людьми. А зараз я зрозумів, що і я вирішив, що це успіх мене, який розпочинається з вдячності. One of the things that occurred to me this morning is that my higher powers will manifests itself in the form of ease. So, for example, when my higher powers will makes itself known, it's usually very easy. A job just comes easily. Friends come easily. Opportunities manifest with ease, and that feels like the spirit of my higher power. Is it's just natural, fluid, effortless experience. And one of the hallmarks of my recovery is to be able to distinguish between when I'm in my will and trying to move something forward. And look, I'm not saying I sit on my couch eating ice cream. I exert a lot of effort, but the point is, I'm in the actions business, and my higher power is in the outcomes business. And I really try to stay out of the outcomes business. Одного ранку я побачив, що вища сила проявляє себе через через простоту. І коли я побачив, що саме прояви вищої сили в тому, що друзі дуже швидко і легко відгукуються, і все приходить дуже просто. Можливості з'являються через простоту. І прояв вищої сили це беззусильна, це м'який беззусильний досвід. І ознакою мого одужання це було те, що коли я намагався використовувати свої власні побажання і просувати речі вперед, і зараз це не означає, що я сиджу, нічого не роблю і з'їм морозиво. Але мій бізнес, він дуже динамічний, і я просто дію. Right now, I'm looking at Olga's picture. She's off camera and she's got a screensaver photo of a little bird in the center of a flower, kind of a cactus flower. And I'm experiencing wonder as I look at that bird. And these are some of the gifts of recovery, that I could recover my sense of wonder. And as I share with you today, I think, well, I really should be talking about these steps, or I really should be talking about what it was like, what happened, and what it's like now. But I think part of the gift of recovery is learning and living into a place where there's no such thing as should anymore. There's just, I'm enough. If a picture of a little bird is calling me and I feel moved to talk about the sense of wonder that it inspires, then that's more than enough. That is the gift. I am the gift. And what a more pleasurable place to live from,
to know that I can go moment to moment without any shame or self recrimination for just being the one that I am, just being the person that I am, and having that peace. Я дивлюсь на малюнок, і зараз Оля виключила мій екран, і на ньому зображена маленька пташка, яка посіла всередині квітки. І я спіймала собі на враження, що я вражена цією картинкою. І я відчув, що я відродив своє відчуття саме вражатися тому, що я бачу. І я хотів би сказати про кроки, але я вважаю, що дуже великим даром програми одужання це життя в світі і усвідомлення того, що для мене достатньо просто дивитися на цю картинку і проявляти це здивування і проживати цей досвід. І я вважаю сам собі те, що я відчуваю, це вже подарок, це я подарок. І я знаю, що я можу переходити із моменту в момент і не відчувати сорому від того, що саме це я зараз відчуваю. Я не соромлюся цього. І я не соромлюся того, що я є таким, який я є, і відчувати при цьому у мене всередині. I was very close friends with Andrew Deutsch, who I can say his name now because he's passed away. Andrew Deutsch, who founded Under Earners Anonymous, and was a very good friend of mine. And Andrew, you may know, worked a lot with and talked a lot about the prayer formations. And the prayer formations were his way of reprogramming his unconscious mind. This is something that I really want to share with you because I'm having such a powerful experience reprogramming my own unconscious mind. Every morning I wake up, and every night before I go to sleep, I do an exercise to reprogram my unconscious mind. And it has totally revolutionized my whole life. Because, like it or not, the unconscious mind runs our lives. Or I'll speak for myself, it runs my life. I had no idea how much influence I had over my success, my daily mood, my relationships, until I started to reprogram my unconscious mind. It's a complete game changer. And it's not that hard to do. I wake up, and the very first thing I do is I smile. It's the very first thing I do. I smile because I'm alive. Then I surrender to life. And I ask my higher power for the strength to face whatever challenges come that day. Both the ones that I've scheduled for myself and the ones that I don't yet know are coming. And then I say a handful of affirmations and I'll share one or two. Я був дуже близьким другом з Ендрю. Ендрю
дочі, який заснував програму АНЗ. Ендрю працював над такими інструментами, як формування молитва, яка програмує. І вона може з її допомогою використовувати для перепрограмування неусвідомленого разуму. І я хочу поділитися з вами, як це працює в моєму досвіді, і я роблю це кожний ранок і кожного вечора, коли я вже йду до ліжка. І я роблю цю вправу по перепрограмуванню, і вона практично повністю революційно змінила моє життя. Цей інструмент і неусвідомленість, вона руйнує мозок, вона руйнує життя. І я не відчував, наскільки сильно це неусвідомленість, наскільки сильний вплив вона має. Я роблю це кожного ранку, і що я роблю, це просто змінює, це game changer. І це дуже просто. Коли я прокидаюсь, я посміхаюсь. Я рада тому, що я живий, і далі я вдячна за те, що у мене є моє життя. Я прошу Бога допомогти мені подолати виклики цього дня, і я промовляю афірмацію. Я поділюся одною-двома з вами сьогодні. The one that's coming to mind is that everything is unfolding perfectly. Одна із них – це те, що все, що мене оточує, розвертається в моєму житті в ідеальному форматі. And the other one that is coming to mind, and this is my higher power, is that I, Tom, am the light of Christ. І друга річ, яка йде від моєї вищої сили, я Том, і could you repeat? I am the light of Christ. І я світло Христа. These affirmations are my favorite thing about life today, because it's like I was living under a cloud that was given to me. And as a child, I accepted without knowing what I was doing. In fact, I accepted it because I thought it was the right thing to do. And while that may be sad, the silver lining is that it made me a very, 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 very strong person. Someone who is stronger because I know both sides of this equation. Today, I live under the sun, and I am the sun. And I have really powerfully accepted, and happily so, that I am responsible for my own happiness. I am responsible for what I think, what I say, and what I do. I am responsible for my own happiness. And anytime I hand that responsibility over to a job or a person or an industry, I have abdicated the most important part of my life, which is the ownership of my mood, in a way, that I can be happy
only to the degree that I own my responsibility around happiness. Ой, я, я відчуваю себе, ніби я на якійсь хмаринці, яка була дарована, яка була дана мені, і як неусвідомлена дитина, я прийняв її неусвідомлено. І незважаючи на те, що мені прикро це говорити і прикро про це розуміти, і е, людина, яка живе в такому стані, це сильна особистість. Я знаю, в цьому випадку я знаю обидві сторони життя. І я можу сказати, що я і сонце, і я можу сказати, що я приймаю відповідальність за моє щастя, але це означає, що я приймаю відповідальність за те, що я думаю, я говорю і я роблю. І це моя відповідальність кожного разу, коли я взаємодію з моєю роботою, з моєю індустрією, якій я працюю. Дуже важлива річ це те, що треба усвідомлювати велику честь того, що я усвідомлюю, що я можу бути щасливим до тої ступені, в якій я беру на себе відповідальність за це. I think it's important to mention the step writing that I've done because resentment, anger, fear, well, these are the clouds. These are the dark clouds that I carried around. And they don't go away just because I say they do. I hope I'm being clear about that. There's actually quite a lot of work involved with becoming free of resentment and anger and fear. And the good news is, and it's all good news, that we have tools today, tools that work every single time. Writing steps out, processing resentment, fear, anger with a sponsor through the step process works every single time. This is a tremendous gift that so many people don't know about, and we do. And it's our responsibility to use the tools that we've been given. So be patient, because at least for me, the process of becoming free of those clouds has not been fast. But what's more important is that I sensed progress. I sensed incremental progress, and that motivated me to keep going. So I did get lightness of being along the way. And today I feel very light and trusting and in faith. Кожного я можу бути щасливим до ступені, в якій я беру відповідальність за це. Дуже важливо проговорити про те, наскільки я беру відповідальність
коли я прописую в кроках роботу з резентментом, страхами і моєю злістю. Я знаю, що для мене це образ дуже темної хмари, яка затіняє мій горизонт. І я робив дуже багато роботи для того, щоб звільнитися від тої темряви. І хороша новина в тому, що у нас є інструменти, які працюють. Коли прописуєш роботу по кроках, цей процес дарує неперевершений дарунок того, як люди звільняються від цього. І це дуже важлива річ в одужанні використовувати кроки. Не зупиняйтесь, будь ласка, будьте терплячими в процесі, коли ви працюєте над кроками. І це не дуже швидко. Але я відчував цей прогрес, який саме прогрес в тому, що я робив, надихав мене працювати далі. Сьогодні я відчуваю більше і довіри, і впевненості в житті. Fewer than 8 minutes. Sorry, I missed the time. Thank you. Thank you. So, one of my favorite slogans in recovery is trust God, clean house, and do service. And I've talked about cleaning house. I think I've touched on trusting God, and now I'm going to talk about doing service, because unless I give away what I've got, I cannot keep it. Meaning, in time, it will be lost. So I make a conscious effort every day to pass it forward, or pay it forward, to pass it on, to be of service to others. And not just on the individual level, but on the group level, so that I'm held accountable by the group. I take service commitments at the group level because they're scary. It's scary to be the treasurer and be accountable to the entire group with the money, for example. As an under-earner, I like to hide. And when I'm doing service on the group level, I'm visible. And I practice, I actively search for opportunities to be visible today. Whether it's taking a yoga class on Zoom and turning on my camera, or sharing at a meeting when I don't feel like sharing, and I have a voice in my head that says, no one wants to hear what you have to say, or showing up for my mother, who is 82 years old, and it's a very triggering experience. And involves flying in a plane, which is uncomfortable for me. I really take what is sometimes called contrary action and as an under earner, the most important contrary action I can take is to practice visibility. Кожного ранку я дуже полюбляю вислов програми. І вислов, який мені дуже подобається, це, будь ласка, довірся Богу, приведи до ладу свій будинок і роби служіння. І я вважаю, що саме служіння допомагає мені зберегти те, що я отримав в програмі, тому що якщо я буду просто це отримувати для себе, я це втрачу назавжди. І тому я це роблю і усвідомлюю те, що кожного дня я маю бути у служінні, і я маю бути проявленим в цьому світі.
Наприклад, я кожного дня я шукаю можливості самопроявитися. Наприклад, якщо я в Zoom займаюся йогою, моя камера має бути включена. І мені дуже важливо самопроявлятися. Моїй мамі 82 роки, і іноді спілкування з нею тригерить мене, але мені треба, я навчився тому, що мені треба робити ті дії, які протирічать тому, що я відчуваю всередині. Наприклад, коли я хочу сховатися, мені навпаки треба проявляти себе. Fewer than 5 minutes. Thank you. Thank you. And on that note, I will practice what I preach and be visible, because I have a vision that I feel scared to share, and that is to be a father. I have a message to share, which is that it's never too late. It's never, never too late for anything, for any dream, any vision. It's never too late. And I hope that I really believe that. It's not just lip service to me. I'm because I'm experiencing it now. I'm experiencing a shift, a change in my soul, which is hard to explain, but the way it feels to me like, especially because I'm doing so much reprogramming of my unconscious mind, it feels to me that what was unattainable to me is now attainable. And it's emotional, you know. I mean, it really is. I get emotional talking about it. The fact, the idea that I could someday be a father is like it just blows my whole mind away. My heart, you know, just explodes. I know that some people say the world is overpopulated, and I know the world is overpopulated. Okay, that's a fact. But what I like to say is maybe my child can make the world a better place, you know? And I really believe that. I want to pass on all of this love and wisdom in the most concentrated form I can, and that would be to have my own children. Я хочу сказати, що я дуже боявся ділитися своїм досвідом і бути спікером на групі. І я хочу, у мене є меседж, який я хочу поділитися, і він звучить так: ніколи не пізно. Жодна мрія, жодне бачення, жодне побажання. І я в цьому впевнений. Я пройшов свій досвід, в якому я відчуваю, що відбулися зміни в моїй душі. І це дуже важко пояснити, але мені вдається кожного разу перепрограмувати свій розум. І це дуже емоційна річ, і я ніколи не вірив, що я міг стати батьком. І деякі люди казали мені, навіщо це, тому що світ і так переповнений людьми. І я знаю, що світ переповнений людьми, але я подумав про те, що для моїх дітей, можливо, буде краще місце в ньому. І вони будуть прикрасою цього світу. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. It's amazing stories. Thank you.
Thank you with all of my heart. It's a great experience. Thank you. Thank you. Do we have 15 minutes to have a share session and Q&A? Do you grant us 15 Yeah, minutes? yep, I can do that. That's great. Thank you so much. And we are opening Q&A session. You're welcome to share what you feel and what maybe you have questions. I have I wanted to share my experience firstly because my youngest son, I gave him a birth in 30 weeks, and he started in a very tough situation with very severe disease, and that severe disease in 3 years of his life was a head operation, and we had a special tool in his head, and he is living with the tube all through to the stomach to spinal liquid to go to his stomach from the head. And after that he fell in 4 years, and as he fell, it was a severe epilepsy starting, and he suffered that for many years. But we patiently were looking for cure and medicine, and in 2016 we coped with that. He had a severe autism from the beginning of his life, and he's now learning to speak. And both me and my ex-partner, we feel that this is the biggest gift of God, because we were granted with this son, with this courageous boy. And I should say that these severe times, there are really easy opportunities. Yes, they appear, and they just we live from moment to moment. Yes, it was a life of 24 hours, and for very long periods. And I feel that this is the strongest thing that I got in my life experience. And thank you so much for your courage that you have shared what is very hard. And this is the opportunity for me to say that I had the same experience, and it does not frighten people who is hearing my experience, though it is not easy. Thank you. Thank you, dear Tom. And I do wish that you have beautiful solution for your youngest daughter. Thank you. Thank you. Dear Olga, it's your hand first. You're welcome. Hi, Tom. Hi, everybody. Tom, thank you so much for a beautiful share. You know, a couple things I want to say. First of all, you know, the love in your share from the, you know, the 5-year-old girl in soccer to your approach to your own recovery is really beautiful. And it reminds me really of the spirit of Andrew. You know, not that I knew him well, but when I came in, he was on meetings a lot. And I got to go to a couple workshops of his. And you know what? And we forget about that in UA, to talk about the love. And so I want to say one more thing. Thank you for that. Then I was 44 when I had my son. I had no interest, probably until I was 38 and divorced, in having a child. I was career, and then it was like, you know what? This just isn't all. It was grad school, career. This just isn't all it's cracked up to be. Maybe it'd be nice to have a kid. And you know what? It was just dumb luck. That's all I can say, is it was dumb luck, and what a blessing. What a blessing. He's 24 years old now. So, you know, good luck to you on that path. You know, so I wanted to ask you if you would share a little bit about your approach to the steps, and you did, and a little bit more about your work with Andrew on prayer formations, or your inspiration by him. Thank you. Sure.
clarifying question, sorry. Am I supposed to be timing the shares, Rena? Yes, you're welcome. It may be 6 minutes because it is 3 minutes share and translation into Ukrainian. Thank you. Thank you, Olga. Just a minute, I will translate in a short way. Я дуже вдячна за те, що у тебе такий чудовий підхід, як любов і підхід до одужання. І я відвідувала і майстер-класи Ендрю, але я дійсно погоджуюся з тим, що ми забуваємо говорити про любов. Це дуже важлива річ в програмі. І я хочу сказати, що моєму сину, мені було 44, коли народився мій син, і це було 24 роки тому, і мені треба було підтримувати свою кар'єру, і я була розлучена, і я вважаю, що те, що він появився, це просто благословіння. І я дуже вдячна за можливість. Будь ласка, поділися, як ти проходив кроки, все ж таки, мене теж цікавить це питання. Thank you. Thank you. You're welcome to ask, Diedo. Okay, so my biggest memory of Andrew is that he talked a lot about time, actually, and the importance of tracking time. I just remember him saying that UA is really about time solvency more than anything else. That under-earners tend to give away time for free, whether it be, you know, in getting involved in a codependent, sometimes called under-earning relationship. I'm talking about a personal relationship now, or volunteering. You know, some of the literature talks about volunteering, and which isn't a bad thing, but time is time. I think what he was saying was time is our most valuable resource, and that time is money. So we didn't talk a lot. I know he did a lot of prayer formation work with others. I was in a mastermind group with him. There were 4 of us. We met every Sunday, and we would each get 15 minutes, and we did that for years. And then I saw him in a play. He did great in a play called The 39 Steps. He played like 12 different characters, and a couple of us went out and watched him in that. He would call me and talk about his recovery and other programs, and ask me questions about acting, and I just remember him talking a lot about that UA is really, that if you had, I think what he said was, and I'm sort of semi-quoting, if you had to boil UA down to one principle, it would be time solvency. And that made a big impression on me. And it makes sense. It makes sense too, yeah. Because I know when I sort of abandon myself around time, it really hurts, you know. It hurts in a place that sort of nothing else gets to. And I mean, money, okay, but you can't get time back. That's the thing, right? And I think that was part of his point. Мої дуже теплі спогади про Ендрю завжди крутяться про те, що він казав про час. Дуже важлива річ – це відслідковувати час. Він казав, що саме важливе в недозаробляючих – це зберігати тверезість у часі, не викидати його на вітер і не витрачати свій час у співзалежних відносинах. Або волонтерити там, де це не потрібно. Час, він казав, це найбільш цінний ресурс. Час – це гроші. І ми зустрічалися з ним кожної неділі. У нас була група з 4 осіб, і ми ділилися ми зачитували те, що ми планували,
ділилися своїм досвідом. В нього був дуже чудовий акторський талант. Він міг зобразити до 12 особистостей одночасно, і це мене дуже вражало. І він часто мене просив, давай спробуємо пограти в такі ігри. І він вважав, що недозаробляючи, це саме важливе, це дійсно зберігати тверезість у часу. Це має сенс в тому розумінні, що ви ніколи цей ресурс не відновите, він ніколи не повернеться назад. Claire, thank you so much, dear Tom. Thank you, Olga, for your questions. Sure. Claire, you're welcome. Yeah. Is it me? Yeah. Okay. Thank you, dear Rina. My name is Claire and I am underearner in recovery. Thank you, Tom, for your very serene share. I don't have a question, but just something sharing about. I have been with two partners who never trusted me to be a mom. And so after that, the time was over, because for a woman, there is really a limit of age to give birth to a kid. And so listening to you, it gives me hope in about male people wanting to be a father. And I thank you. Voilà. Thank you so much. Всім привіт, я Клер. У мене був досвід, коли були партнери по діях, і коли я говорила про те, що в мене упущений шанс бути мамою, люди казали, ну так, дійсно, є обмеження в тому, що є вік у жінки, і коли я чула твій досвід про те, що є віра в те, що я можу бути батьком, і я дуже вдячна тобі за те, що ти поділився цим. Для мене це було дуже важливо. Дякую. Thank you. Дякую, Клер. And Anand, you're welcome. Thank Okay, you. I'll take one more, Anand. Yeah, that's that. Okay. Rena, thank you so much for your very graceful service. And Tom, thank you so much for that really beautiful share. It touched me in so many ways. I have a question and I also have something to celebrate with you all. I'm new to at the very end of October, and I'm on my 5th step, and I have experience in other 12 steps. If I just do the footwork and keep surrendering, that something, you know, my higher power can introduce me to sanity around time solvency and financial solvency. And after several years of being very stuck, hypnotizing myself into being more stuck and more I don't know and more of these things, I am super inspired. My creativity is flowing. I have just finished the second of 3 final projects that due in a couple weeks. Like, I'm ahead of the game. That's amazing. I had an idea for a workshop and I submitted it, and they said, oh, well, we can't do it for the convention, but would you do it as a standalone Zoom workshop? Yes, I would. And I get more time if I do it that way. And I get a bigger audience if I do it that way. And when I submitted the proposal, I had so many ideas that I sent them 4 workshop proposals, not 1, but 4. And it was easy, it was simple, I was in the creative flow, it was pleasurable, and I'm not timing myself, oops. So I'm celebrating that with you, and that's a way, not only, you know, I can do beta testing workshops on social media and do it by donation. That would start getting money in, and then I'll get paid for it online when I launch it, and then I can also offer a deeper dive, like 6-week program
So it feels really good to be back in the swing of like generating and expressing. Marina, do you want me to stop before I say my Yeah, question? thank you so much. Yes. У мене Ананд дуже вдячна за те, що сьогодні є служіння і у Ірини, і у Тома. І вона сказала, що я просто святкую разом з вами, слухаю все, що ви поділилися. І наприкінці п'ятого кроку, який я розпочала в жовтні, і я хотіла б сказати, що для мене почалися чудові результати, особливо в моїй фінансовій тверезості, і якої я не могла досягти багато років. І у мене з'явилася зміна. В мене зараз на поготові 3 проекти, які я підготувала в онлайн-форматі, і замість замість одного майстер-класу у мене переповнює мене ідея аж 4 створення. Мені їх одобрили, і я святкую цей процес тому, що я можу це робити, і це йде легко, і без особих зусиль. І я бачу, що це завдяки програмі. Go ahead. Yes, quick question, Tom. What is your evening ritual or prayer? Yep, it's the same exact Same. thing. Yes. And it's the key element is that the last thing I look at before I go to sleep are these affirmations. And the first thing that I look at when I wake up are these affirmations. Because for 5 minutes, apparently from the research I've done, the 5 minutes, for example, right when I wake up, that's the access point to the unconscious. And if I'm feeding affirmations in for those 5 minutes, it's worth its weight in gold. It really is. Yeah. Скажи, будь ласка, Анна запитала, скажи, будь ласка, а яка твоя вечірня частина? І Том відповів, що майже таке саме. Я ревізую все те, що було за день в вечірньому форматі. Основна річ, яку я зрозумів, коли я встаю зранку, це те, що після пробудження у мене є 5 хвилин на те, щоб скористатися доступом до безсвідомого, який після пробудження може бути перепрограмований саме завдяки цим важливим інструментам. І це дійсно працює. Thank you. Thank you so much. Dear Tom, will you take one more share? Yeah, I can. If it's quick, yes. Yulia, you're welcome in a quick format. Hi everyone, I'm Yulia, I'm under earner, newcomer, but not like super new, but new. I'm so happy that there is time for my share and question. So I first wanna thank you, Tom, for your share, especially that you support Ukrainian, and now I live in Miami, but I'm Ukrainian, and this is like very touching my heart, your support. And also thank you for sharing, like I got a lot of information from you and a lot of hope. And about to go to clean my apartment. It was a good idea. I also want to say thank you for Olga, that you always, for your service, that you always finding speakers, especially for us, people from Ukraine. We probably couldn't find those speakers otherwise. And also wanna say that today topic about kids was for me also very
touching my heart. And thank you that you all share your experience. I'm also want to have kids, and I have still a little bit time by my age, but I always was kind of like afraid to have kids because I felt that I cannot take care of myself financially, and I always hope for someone else, for some help or some miracle. And for that reason, I felt that I couldn't take care of the baby, but I really would like to be a mom if God gonna give me this opportunity one day. And I have a question to Tom. Can you tell more information about how did you find sponsor? Because now I'm seeking a sponsor and like would like to know your experience, how it happened, maybe some miracle stories. Thank you. Julia, Sure, can I sure. translate? Yulia will translate into Ukraine in a brief way, and you will have time. Так, привіт всім, я Юля, не беззаробляюча. Я подякувала Ользі за те, що вона завжди нам таких спікерів шукає, і особливо для нас, українців, я так вважаю, для мене. Це таке велике везіння, тому що зустріти спікерів з інших країн, це дуже класно. І сказала, що поділилася своєю історією, що мене дуже надихнули розповіді сьогодні про дітей і про ці чудеса, тому що я також би хотіла бути мамою, у мене ще є трохи часу по віку, не дуже там, прям дуже багато, але трошки є, і я завжди боялася ставати, вагітніти, тому що я завжди відчувала, що я не дуже справляюсь в цьому житті, щоб за собою дивитися, не знаю, як це сказати. Забезпечувати себе, я завжди на когось надіялась, і тому я розуміла, що я, мабуть, не зможу попіклуватись також про дитину. Але я надію, що це стане можливим колись, якщо на це воля Бога. І от я задала тому запитання, щоб він розказав, як він знайшов свого спонсора, можливо, там є якась історія, і сказала, що я ж от шукаю спонсора, і мені ця тема дуже цікава. Так, дякую. Dr. Thank you, Yulia. You're welcome, Tom. Well, all I can say is that two things. Number one, I would recommend a female sponsor, because what happens when you get to the fourth step is it's so personal. It's just cleaner to have a same-sex sponsor. And number two, don't be stopped, Yulia. There's a sponsor out there for you, and be unstoppable. If you get some no's, you gotta keep going and trust and faith. Trust that I actually boil this down even to language. I say I'm on a sponsor finding mission. Not that I'm looking for a sponsor, because the implication is that when I say finding, that the sponsor already exists. I'm just swimming out to meet them. I'm not looking for one because it's there. I'm just picking up rocks, and they're going to be under one of the rocks I pick up. So I'm finding something that's already in existence. And so I would recommend that. And tell everyone you can in program that you're on a sponsor finding mission, and you will be happily surprised. Be bold about it. I think and I'll wrap up with this. One of the things I've noticed is when I really believe in something, I tell everybody, every shamelessly share it, because I see it as something that's good for the world. And I want them to have something that's good for the world. So your recovery is that also. Your recovery is good for the world. And
a sponsor is your bridge to your higher power. So that's going to help your recovery a lot. Tell everybody you talk to in recovery that you are on a sponsor finding mission, and your higher power will recognize that enthusiasm, and it's just a matter of time before the right one comes when you do that.